Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dream to English. In this particular video, I'm gonna discuss an important topic in English grammar, that is phrasal verb. If you are not aware of what is phrasal verb and how to use phrasal verb in our everyday communication, don't worry, by the end of this video, you will have better understanding of phrasal verb and its use. This is a video number 2 of phrasal verb that start with C letter in English alphabet. If you have not watched video number 1, you can also watch that particular video on my YouTube channel. So make sure do watch this video till the end. My name is Dr. Ratan Patel and I am an English grammar trainer. So let's learn phrasal verb. So what exactly is phrasal verb? It is a verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both to give a new meaning. For example, put on, give up and made of. So let's learn today's phrasal verb that start with C in English alphabet. So here is a phrasal verbs that starting with C. First one is come forward. अपने आप को प्रस्तुत करना. Come in, अंदर आना. Come in for, हासिल करना. Come in on, भाग लेना. Come off, संतान होना, से आना. Come off, होना, हटाए जाने योग्य होना. Come off, से अलग होना. Come on, पीछे आना. Come out, बाहर निकलना, प्रकाशित होना. Come out with, कहना. Come over, दूर से आना. Come round, चक्कर काटकर आना. Come through, गंभीर बीमारी, घाव आदि से चंगा होना. Come to, होश में आना. Come under, के अधीन होना. Come up, प्रस्तुत होना, उठना. Come up with, सामना करना. Come up to, पहुंचना. Come upon, आक्रमण करना. Come down, शांत होना. Count on, count upon, भरोसा करना. Crop with, बोना. Crop up, आशा के विपरीत दिखाई पड़ना. क्राउड राउंड, गोलबंद होना. क्राई डाउन, निंदा करना. क्राई फॉर, मांग करना. क्राई ऑफ, मुकर जाना. क्राई आउट, चिल्लाना. क्राई अप, प्रयास करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना. कट अक्रॉस, ज्यादा छोटा मार्ग से गुजरना. कट अवे, काट कर हटा देना. कट बैक, घटाना. कट डाउन, काट कर गिराना, छोटा करना. कट डाउन ऑन, खपत में कमी करना. कट इनटू, हस्तक्षेप करना. कट इन, हस्तक्षेप करना. कट ऑफ, काट कर अलग करना. कट आउट, कार्य करना, बंद कर देना. कट आउट, काट कर हटाना. कट अप, बर्बाद कर देना. In next video, I will discuss more phrasal verbs that start with D letter in English alphabet. I hope you found this video helpful and very informative. If you have any doubt, any comment, any question, you can comment on comment section. I have some amazing gifts for you, so you can go and check out in description box all those amazing gifts. Whatever you like, you can avail those gifts. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.